Et donc, c'était un peu pour faire le pont entre ce qui a été obtenu jusque-là, les progrès petit à petit qui se font sur la question, et les stratégies à penser pour aller chercher cette abolition, autant en droit au niveau national que la sécuriser à travers la signature, la ratification du second protocole optionnel. Et donc, pour cela, il évoquait plusieurs choses. Déjà rappelant que le Ghana était le premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne, mais que c'est un pays qui n'a toujours pas aboli la peine de mort, et que il y avait quand même quelque chose à faire auprès du président actuel qui devrait terminer prochainement son mandat, et que ça pouvait être un coup assez fort pour le président de partir avec un tel bilan symbolique, qui est celui d'avoir accompagné l'abolition de la peine de mort dans le pays. On a également un argument que Christophe relève, qui est plus osé, moins conventionnel peut-être, mais il nous parle de la situation économique du Ghana, qui est pas forcément des plus simples aujourd'hui, et donc que l'abolition de la peine de mort pourrait être un argument auprès de pays, auprès de bailleurs de fonds et de personnes qui détiennent une partie de la dette du Ghana, pour leur faire effacer une partie de la dette. Donc, engagement en droits humains pour bénéficier d'un coup de pouce financier. En tout cas, voilà, c'était un listing de plusieurs stratégies, et Christophe disait bien que pour lui, ça avait été, et pour l'ACAT, par capillarité, lui était présent au nom de l'ACAT, mais que pour l'ACAT, c'est vraiment un plus d'avoir été présent à Berlin et de pouvoir échanger avec tout un tas d'acteurs, d'actrices abolitionnistes pour réfléchir à ces stratégies et espérer voir l'abolition advenir dans les prochains mois ou les prochaines années. Christophe, Yeah. the floor is yours again. Okay. So I just want to reiterate again that we are actually getting close. Really getting close. So if all the strategies you want to employ should work out, it is my hope that by next year, like I said, before or December 2024, when we'll be having our elections, or when the current president will have to leave office, it is my hope that he will agree to sign to abolish the death penalty before leaving office. It means between now and December 2024, we have a lot of work to do. So we have to exchange notes. We have to review our notes. We have to see what it's missing, what spaces are still there that we can close. Who do we have to see? Where do we have to go? So we have to put together all these strategies and see if we can get the work done. Otherwise, it will be a lost opportunity, because if we leave it for the next parliament, it will mean that it's going to take another 4 years for the parliament to start talking about it and debating it. So it is my hope that we can get it done within these last 2 years before the president leaves office. Donc là, en termes d'horizon, Christophe parle de décembre 2024. Pour lui, son souhait, et le souhait de l'ACAT serait que l'abolition intervienne d'ici là. Pourquoi? Parce que il est revenu donc sur cette question du mandat du président actuel, qui prendrait fin en décembre 2024. L'ACAT est consciente qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a encore toutes ces stratégies qu'on avait pu évoquer, ou d'autres à imaginer, à mettre en place, mais que il fallait garder ce cap-là de décembre 2024, avec l'espoir que le président s'en aille sur cette bonne touche, celle de l'abolition de la peine de mort dans le pays. Sinon, voilà, il y a une idée de cycle, et que tous ces efforts qui auraient été faits sous cette présidence-là, et notamment avec tous les débats qui auront pu être initiés au niveau parlementaire,
Christophe a le sentiment qu'il faudrait recommencer à zéro un petit peu et que ce serait une occasion manquée. Donc voilà, l'ACAT vise vraiment décembre 2024 pour une abolition dans le pays. Christophe, sorry, the floor is yours. Okay, thank you very much. Please, can we move to the next slide? Okay, so now we try to look forward. One of the things which I notice or observe is that if you want an organization to be sustained, I always use the phrase catch them young, which means that you have to start looking at the basis, start looking at your membership recruitment from schools, because if these people are able to get at least half the message, because they are growing to become adults, then you know you will still have some sympathizers around there who can form your basis. So my strategy actually is to start working more and more with schools, colleges, and universities. Well, of course, it's not going to be easy because these days, when you start talking about human rights, you start talking about abolition of death penalty, there are several questions people will start asking you. Is human rights, is that what I eat? I'm hungry and you are telling me human rights. I don't eat human rights. And then just 3 days, I don't know if you listen to the news from Ghana. A soldier was killed in one of the suburbs in Accra just 2 days ago. And then now a whole battalion of soldiers have descended in that suburb. They have started beating people on the street. They have arrested more than 200 people with helicopters and army trucks. So this is the situation. So we are now talking about torture. So now the country is divided. Now this is a soldier who has been tortured and killed. So people are saying, well, then you should also kill the people. You should also torture the people who have tortured and killed the soldier. And then really, the soldiers are there now on the ground, torturing people, beating people, arresting people indiscriminately. And it is ongoing, as I'm talking, it's ongoing now in a suburb near Accra. So after this, you can find out from the net to follow this news. So this is the situation we are faced with. This is the situation we are operating in, where people will be asking you, but somebody has killed my brother, and then the person should be killed. And then you are telling me the death penalty should be abolished. So, you know, we are operating in a very hostile environment, which is also making it difficult to sell your story, making it difficult to tell your story to people that death penalty should be abolished or people should not be tortured. Because obviously people have the feeling if somebody has stolen or somebody has beat somebody or somebody has killed somebody, obviously the next thing is that that person should also be tortured and be killed. So that is the logic of thinking of people. And then if you go and tell people that no, somebody has killed someone, but don't torture the person, don't kill the person, don't sentence the person to death, then you are on the opposing side of
of people who are saying that thing should be done. So again, we have a very daunting task. So like I said, if we can package a message, if we can get a message across to children, to students, and about half of them are even able to get that message, then you are preparing the ground for the organization itself, and then for sympathizers who will be sympathetic to your message in future, and maybe helping you to do the work. Donc Christophe nous parle de la difficulté d'être pardon, c'est la prochaine slide. Christophe nous parle en fait de la stratégie de sensibilisation qui est menée par l'ACAT Ghana auprès des universités, mais également des écoles, avec ce slogan qu'il semble affectionner, qui est « attraper les jeunes ». En anglais, ça passe un peu mieux, mais en français, ce serait « attraper les jeunes ». Donc l'idée que ce travail de sensibilisation doit être mené, pas dès le berceau, mais assez jeune, pour vraiment diffuser une culture de respect, de promotion et de défense des droits humains à un public qui grandira en étant accompagné par ces valeurs-là. Ce qu'il dit également, c'est que ce besoin est d'autant plus prégnant parce que aujourd'hui, il est difficile de discuter de sujets comme ceux des droits humains. D'abord parce que, comme on le disait précédemment, il y a une situation économique qui est assez terrible au Ghana, et que simplement aller porter un discours de défense, de promotion des droits humains, pour regarder avec des grands yeux en me disant mais ce ne sont pas les droits humains qui mettent à manger dans mon assiette. Donc il y a ce côté qui peut être inaudible par rapport à ce qui peut être ressenti comme un décalage par des personnes qui sont dans une situation très compliquée. Et également, il citait une autre des difficultés en nous parlant de ce fait divers qui s'était produit il y a 2 jours, 3 jours, avec un soldat qui a été tué dans une banlieue d'Accra, qui est la capitale du Ghana, et qu'un bataillon de soldats avait ensuite effectué une descente. Visiblement, ils y seraient encore. Je suppose que ça fait beaucoup de bruit dans le pays actuellement, avec le soutien tacite d'une partie de l'opinion qui obéit un peu à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et que finalement, ce soldat qui aurait été torturé avant d'être tué, on devrait infliger les mêmes sévices aux personnes qui en sont responsables. Le problème que pointe Christophe, c'est que donc, ce discours-là nourrit les violences inconsidérées dans les banlieues actuellement à Accra, avec beaucoup de personnes qui subissent des mauvais traitements. Donc c'est très compliqué dans cet environnement de porter des messages comme l'abolition de la peine de mort ou la prohibition, en tout cas la prohibition effective et l'absence de torture, de cas de torture. Et ça peut être même compliqué jusqu'au point que porter ce discours-là peut faire passer les personnes qui portent ce discours pour des partisans de l'impunité pratiquement. Voilà, donc tous ces éléments font que pour l'ACAT Ghana, c'est vraiment essentiel d'aller parler, d'aller toucher de jeunes publics, parce que non seulement ça vient gonfler les rangs de l'ACAT, mais aussi ça fait davantage à minima de sympathisants et de sympathisantes dans la société qui sont sensibilisés à ces droits et qui peuvent faciliter la tâche par plus tard. Christophe, maybe you want to say a bit about the niche you want to cover? Yes, I'm now coming to that aspect. Yes. Yeah. Actually, I've been trying to observe. I think I had some discussion with some ACAT members also when I was in Germany. As an organization, I think it's also very vital
to be unique, so that if people ask you readily, what are you doing? Then you can say, this is our focus, this is what we are doing, which maybe all other organizations are not doing. Otherwise, it may look like we are all looking the same in the sense that, for example, Amnesty International is working on the death penalty. So if ACAT is also concentrating on death penalty, though we can collaborate to work on death penalty, but if you're also concentrating on death penalty, then people may not see the difference between ACAT and Amnesty International. So in my view, it is very vital and very important that we start taking as an organization what will make us also unique, so that when you get to the street or when you are even sleeping and then they slap you and you wake up, then you can say, yes, this is what we are doing. This is our difference. This is where we are making a difference. This is what we are actually aiming to achieve, so that people will say, wow, okay, so these people are doing this and this is what you are also doing. So that is exactly what I'm trying to look at. So I've been trying to look at some areas, and one of the issues which I'm trying to pick up is access to justice. And this access to justice, in my view, we may not necessarily have to cover, because this is a very broad area. It's a very broad area. But we can also narrow it down into looking at how do we get ahead of putting people into jail, so that if someone is arrested, before they even reach the level of putting that person into prison, before they reach the level of putting that person into jail, what interventions can we make as an organization, see, so that that person may have a fair trial, may have a fair justice, or may not even necessarily be tried at all, or be freed. So that's one of the areas I'm looking at, so that we can project ourselves in that area. Of course, I know it will require resources to do that. It will require money. It will require, a whole lot of resources to do that, because day in, day out, like right now, like the story I've just told you, where the army battalion went into the suburb and started arresting people. And so far, they have arrested about 200 people. Because one soldier has been beaten to death, they went to torture people and arrested 200 people. And a lot of them are innocent, because they just went, anybody they see on the street, they torture them and arrest them. And they are not the ones who have killed the soldier. So what do we do? So this is exactly where maybe we as an organization can be thinking of, how do we make ourselves relevant? That these 200 people, how can we be meaningful to these 200 people as an organization? So that once we are ahead of the trials, once we are ahead of taking these people to jail, then people will notice that, hey, there's an organization that is standing by these people. There's an organization working for these people. Because right now, these 200 people, they are being kept at a military custody and without access. Even the police, they are afraid to even go there to have access to these people. So this is the situation we are having.
Je peux proposer peut-être une traduction intermédiaire, même si Christophe n'est pas forcément au bout de la slide. L'interrogation de l'ACAT, c'est vraiment de se dire comment est-ce que on peut faire une différence, comment est-ce qu'on peut se démarquer euh, dans le champ de la société civile ghanéenne. Parce que, par exemple, travailler sur la peine de mort, c'est essentiel, c'est important. Par exemple, Christophe citait le cas d'Amnesty, qui est une organisation qui est bien plus identifiable à l'échelle mondiale, etc. C'est un nom c'est une marque, hein, quasiment, Amnesty aujourd'hui. Donc, comment faire pour différencier l'ACAT d'une structure comme ça qui est immédiatement identifiable? Christophe pense que, donc, sans, sans vouloir laisser de côté le combat pour l'abolition, pense qu'il y a un sujet qui est essentiel, qui est celui de l'accès à la justice. Peut nourrir notamment un manque d'accès à la justice, simplement un moteur pour des populations carcérales en surnombre, etc. Beaucoup de personnes qui ne devraient pas se retrouver en prison, qui est quand même une solution de dernier recours, normalement, s'y trouvent, parce qu'ils n'ont pas eu de garantie, notamment par exemple à un procès juste, que leurs droits n'ont pas été respectés. Et donc, ils pensent que vraiment à travers cet angle-là, ça pourrait être un cheval de bataille qui démarque bien l'ACAT. Et il cite encore une fois ce fait divers dont on parlait tout à l'heure avec la descente du bataillon de soldats dans les banlieues d'Accra, qui est toujours en cours, et où il y a énormément d'innocents qui sont emportés et détenus dans des geôles militaires. Et ces personnes n'ont absolument aucun accès à la justice. Donc l'ACAT aimerait vraiment investir ce champ-là pour, en plus de son combat contre la peine de mort, être vraiment démarqué, identifié comme étant une organisation engagée pour l'accès à la justice des citoyens et citoyennes ghanéens. Christophe, Yeah. the floor is yours again. Okay. Thank you very much. So one other area I'm considering is on custodial sentencing. I think this has been coming up several times in other, also in various fora. Because what is happening is that you have people who, well, I wouldn't say they are criminals, but you have people who, for some reason, maybe they are just simply hungry and they have no access to food. So they go to steal a chicken, or they go to steal banana, or they go to steal plantain, or corn, or bread. And then these people are arrested, tortured, taken to the court and sentenced. And because of that one chicken that they steal, or that bread, which is just maybe about 1 franc, they are sentenced to jail for 6 months or 1 year, which actually doesn't make sense. Someone stealing a loaf of bread, because if you compare it to politicians and all other people in high places who are stealing millions and billions from the national coffers, from all over the place. There are a lot of big men stealing a lot of money, but they go scot-free, and they are left off the hook, and they are not even sent to prison. And then here is a case, someone who is even hungry and just stealing a bread, maybe just a loaf of bread, and then these people are put to jail 6 months, 3 months, 1 year. I mean, it's a big case of miscarriage of justice. It's really a big case of miscarriage of justice, which shouldn't happen in the 21st century, but it's happening. Unfortunately, it's happening. People, women with their babies are put to jail. Babies with 3 months old are put to jail.
6-month-old are put to jail for doing what? Because they have stolen a loaf of bread to give to their babies, to feed their children. So it simply doesn't make sense. So I believe if we can come in to start looking at an issue like this, so that if they insist of putting the people to jail, fine. But is there a way out that we as an organization can say, okay, what is the fine? That woman who has stolen the loaf of bread that you want to put into jail for 6 months, who is carrying that 3-month-old baby, what is the fine? So can we pay the fine so that that woman is freed? Or even if the person is going into jail, can we find the resources to go and free those people so that we've paid the fine so that they are freed from jail? Or can we even prevent those people from going to jail by paying their fine? So that's one area which I'm looking forward as ACAT in Ghana, or perhaps maybe ACAT as a whole can also start thinking of it. But these are some of the areas that I'm trying to look at. Sur la question de l'accès à la justice, en fait, Christophe nous parle très concrètement de la décriminalisation des délits mineurs, qui est un fléau dans beaucoup de pays en Afrique. Il nous cite des exemples sans les nommer, mais des personnes, enfin des cas qui se retrouvent par centaines, par milliers dans bon nombre de pays, avec simplement une personne affamée qui vole pour survivre, pour se nourrir, et qui peut être arrêtée, qui peut subir des mauvais traitements et tout simplement à la fin passer des mois en prison pour un simple bout de pain ou un poulet volé. Je cite même des cas où ce type de traitement n'est vraiment aucune limite, avec des mères qui peuvent se retrouver en prison avec leur bébé de quelques mois. Et vraiment, cette idée que trop de personnes n'ont pas accès à la justice et que des erreurs judiciaires de ce genre, des personnes simplement envoyées en prison pour des délits réellement mineurs, sont légion au Ghana. On pourrait étendre à bon nombre de pays en Afrique subsaharienne. Et donc vraiment, Christophe pointe le fait qu'en 2021, ce soit une aberration qu'autant d'erreurs judiciaires soient monnaie courante. Et l'ACAT Ghana a vraiment envie d'investir ce créneau-là. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la FIACAT a rejoint une campagne il y a quelques mois déjà. Officiellement, c'est une campagne qu'elle suivait déjà depuis quelques temps, mais justement une campagne internationale qui vise à décriminaliser les délits mineurs en Afrique subsaharienne. Je pense que disons, cette intuition et cette boussole-là qu'a Christophe est plus que justifiée. Et une bataille à mener. Christophe, the floor is yours again. Okay. So, well, of course, I'm not saying we should just cut off what we are doing now. We can, they say I have 5 minutes to go, so I have to. They say I have 5 minutes to go, so I have to hurry up. So we can continue working on the death penalty. There's nothing wrong with it. We can continue working on it. One other area I would perhaps like us to delve into is working on women's rights, specifically working on the exploitation of women, something which is becoming very serious in Ghana, because there's really now a lot of abuse being carried out against women, especially young girls who are exploited especially in the sexual industry, and then they mostly are tortured and then and killed. And it's it's an area which we can also consider, because it's really becoming a very serious issue. So that's one of the areas. Those are some of the areas that
I consider we can look at. Donc, Christophe cite d'autres axes que l'ACAT souhaite explorer. Évidemment, approfondir encore son travail de sensibilisation et ses actions de plaidoyer pour obtenir l'abolition de la peine de mort au Ghana, mais également, ils ont une approche genrée des tortures à travers le prisme de l'exploitation sexuelle qui vraiment prend des proportions très importantes au Ghana avec beaucoup de cas rapportés de jeunes filles qui, dans le circuit de la prostitution, sont retrouvées torturées, tuées. Donc c'est vraiment, pour la CAT Ghana, un sujet qu'il faudrait également investir. Il n'est pas assez. Christophe, Yeah, the final slide. the final slide. So let me quickly run up. So like we've been saying all along, there is the need to strengthen also ACAT Ghana and all other ACATs. So there may be some there may be some challenges. Working and relying solely on volunteers can also be a very difficult task. So that's also one of the areas which we may have to be looking at. And then there are times you may like to just carry out an operation on your own. For example, like these people who are being arrested now, the 200 who are being arrested now. That will require, for example, if we want to take action, then you may have to visit the people, you have to visit some offices, you have to talk to people, you have to talk to some authorities. So that will also require some money. So of course, that is a hindrance to moving forward. And then, like I said, the prospects of sustaining ACAT or our work now and the future will be working with schools, colleges, universities, churches, mosques, of course, other existing organizations. But we have to work with other existing organizations. We have to be very cautious, that those existing organizations don't swallow us, because that is very vital. We can collaborate, we can work with them, but let's be very careful and cautious that in working with them, they don't take over and swallow us, so that we become a second rated or second class, or be playing second to them. But we should try as much as possible to be equal to them. Donc enfin, Christophe nous parle des difficultés pour n'importe quelle organisation, peut-être encore plus sur des sujets comme ceux des droits humains, la difficulté de reposer sur le volontariat, qui peut vraiment être une source de fragilité. Et on sait à quel point la CAT Ghana, tout ce qu'on a pu évoquer depuis le début, repose essentiellement sur le travail volontaire. Également, peut-être parfois la frustration et le besoin d'avoir des ressources propres pour pouvoir mener ses propres projets de façon également plus ambitieuse, notamment ce cas sur lequel Christophe est encore revenu, du bataillon de soldats qui est en train d'abuser de nombreuses personnes dans les banlieues d'Accra. Et par exemple, Christophe en a longuement parlé, mais ce serait typiquement un sujet sur lequel l'ACAT pourrait mener une action rapide et vraiment très très adaptée au contexte actuel, avoir cette capacité de réaction rapide. Et ça, malheureusement, sans ressources propres, c'est parfois compliqué. Voilà, et évidemment aussi l'importance de travailler avec les écoles, qu'il a encore une fois souligné, et la volonté de maintenir une existence de long terme pour l'ACAT.
à la fois donc de s'inscrire dans les esprits, de faire ce travail de sensibilisation et d'avoir des partenariats de longue durée, mais aussi toujours faire attention dans ces rapports de collaboration, notamment avec des plus grosses organisations, de la société civile qui peuvent avoir plus de moyens et qui peuvent, pour reprendre ces mots, absorber, avaler, d'autres petites, organisations, une galaxie qui pourtant à des moments font un travail formidable et peuvent être éclipsées, à la fin avec une organisation qui tirerait un peu la couverture avec, plus de lumière sur elle. Donc voilà cette vigilance-là de l'ACAT, de vraiment encore une fois se démarquer et ne pas être, pour reprendre les termes de Christophe, une organisation de la société civile de seconde classe. So Christophe, Yeah. thank you so much for your presentation. Yeah. Thank you also very much for helping me out in the last minute. Yeah. Otherwise, it would have been a big challenge doing it smoothly like this. So I'm very grateful for helping me out in the last minute. So maybe we can hear what the other persons here have to say, have to ask. Yes. Any intervention from the public? Yeah. Pour toutes les personnes ici, si vous avez une remarque, c'est pas forcément une question, hein, mais une remarque, une intervention, une question pour l'ACAT Ghana, je vous en prie, vous pouvez lever la main. Il y a une lever la main dans votre barre. On n'a pas tous la même interface, mais il y a une barre avec lever la main en haut, normalement. Oui, Yves. C'est bon, on t'entend. Normalement, ton micro est actif. D'accord. Merci à Christophe pour son intervention. Son intervention nous a permis de connaître un peu les activités que mène l'ACAT Ghana. Je voulais savoir, sur l'ACAT Ghana, moi j'ai quelques questions. En réalité, l'ACAT Ghana, c'est vrai, a été créé depuis 2002 et affilié à la FIACAT depuis l'année dernière. Mais, on peut savoir combien de membres compte l'ACAT Ghana, le nombre de membres. Est-ce qu'elle est représentée, à part Accra, peut-être dans la capitale, est-ce qu'elle est représentée dans les autres villes du pays? Les autres villes du pays. Donc voilà quelques petites questions que j'ai. Merci. On prend peut-être une autre question, Paul? Paul, ton micro est coupé. Désolé, on ne t'entend pas. C'est bon. Bonjour. C'est bon? C'est On bon. m'entend maintenant? On t'entend bien. Oh, voilà, d'accord. Alors, donc j'ai pris un peu en cours, mais je voudrais féliciter l'ACAT Ghana à travers Christophe pour cette présentation et puis les encourager à mettre un peu en exécution toutes ces idées qui bouillonnent au sein des membres, au sein de l'ACAT Ghana. Mais je voudrais savoir si c'est cette vision qu'il a essayé de présenter est inscrite un peu dans une matrice d'action pour que la mise en œuvre puisse se faire et qu'à la fin, on puisse voir s'il y a eu des avancées ou est-ce qu'il y a eu des difficultés qui ont fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Voilà, c'est un peu la première question. La deuxième chose, ils veulent travailler sur l'accès à la justice et particulièrement sur le même thème que travaille la FIACAT aujourd'hui, c'est-à-dire sur les délits mineurs. Les thèmes m'échappent là. La dépénalisation des délits mineurs, l'accès à la justice. La dépénalisation des délits mineurs. Mais est-ce qu'une petite recherche a été faite dans le code pénal du Ghana pour voir, pour élever ce qui pourrait passer au stade de délit mineur pour que l'action soit efficace? Et puis, dernière chose, est-ce qu'il y a une révision du code pénal en cours, du code pénal du Ghana en cours? Parce que quand il y a une révision en cours, alors on peut vraiment saisir l'occasion pour concentrer les actions sur ces questions-là afin qu'on aboutisse à des résultats probants. Voilà.
trois petites questions pour Christophe. Voilà ce que je voulais dire. Bon, voilà ce que je veux dire pour l'instant. Merci, Paul. Étienne, je laisse la parole à Christophe et ensuite on prend ta question. So, Christophe, the two first questions, one from Yves. First of all, thank you for your presentation, Christophe. He's really glad you did this complete presentation. He wants to say, he wants to know how many members are active in ACAT Ghana. And secondly, do you have, how could I say, do you have groups, local groups in other towns that can replicate actions on different grounds in the country? These are the two questions of Eve. The two questions, yes. Well, active members, like I said, depends on when and how you reach the people, and when you need them. So actively, I must say we have about 15 people who actually that you can really call on and said help us out or do work for us. But like I said, there's a voluntary basis, so you may not always get the people around. For local groups, we have attempted to create 5 groups in different towns. But again, like I said, it boils down to resources. So you can create the groups, but if they don't have the resources to work with, nothing happens. So the groups are there, they are existing, they have information, and then they do whatever they can. So that is it. So looking forward, actually we want these groups to be more active, especially those who are linked to the schools, those that are on the campuses. We want them to be very active so that they can have regular meetings, they can have regular activities. But again, it all boils back to getting the resources for the people to work with. Donc, pour répondre à ta question, pour le nombre de membres actifs en ACAT Ghana, c'est difficile de répondre précisément. Ça va vraiment dépendre puisque c'est du travail volontaire, bénévole. Ça va beaucoup dépendre du contexte, du moment où on va solliciter les bénévoles. Mais Christophe estime qu'il y a vraiment une base de 15 bénévoles qui est mobilisable assez régulièrement. Sur les antennes locales, il nous explique qu'il y a 5 groupes locaux, donc dans 5 villes différentes, en plus de l'ACAT principale, du groupe principal. Et que malheureusement, ils sont pas aussi actifs qu'ils le voudraient, notamment parce qu'on touche encore au nerf de la guerre et à la question des ressources propres. Et à terme, Christophe dit que l'ACAT compte beaucoup sur ces groupes locaux, notamment pour leur lien avec les écoles locales, toujours cette idée de sensibiliser les écoliers et les étudiants, et qu'ils souhaiteraient vraiment que ces groupes locaux soient de plus en plus actifs. Christophe, Paul, our president, had a question also. First of all, he wanted to congratulate you for all the work and the actions and the successes the ACAT is leading and is having. Secondly, he wanted to know, is there all the actions you were mentioning and the need for investing the access of justice field? He wanted to know if all these ideas were formally, if there was a formal action plan, so a document that was summarizing all these ideas, so you could be able to do a follow-up and analyze the successes
or the failures. And finally, wanted to know if you already did an analysis of the criminal code to see if there was any law already existing and what were the law existing precisely on the petty offenses in order for you to know where to strike, if I can say so. And also on this idea of analyzing the criminal code, is there a reform that is planned, that the government has planned to lead anytime soon, so you could have a chance to sensibilize, to make advocacy efforts on specific laws that maybe the criminal code could erase or change? Thank you very much. Well, I must say the proposed areas that I mentioned, actually, like for example, the access to justice. We don't have a concrete plan now. It is now at the idea stage. So that could be realized if we have to get into a concrete action plan, and also the custodial sentencing thing that I was talking about. So those things have to be concretized and put into action plan to see how that is carried. So they are all just at the idea stage. Again, the issue of analyzing the criminal code is also one area where, like I said, we would like to be practically and fully involved in. And that again will mean that you will need to have a personnel who is closely monitoring, following up, going to the Ministry of Justice, looking into the books, working with other like-minded organizations, trying to repeal these minor offenses codes. So this is also again an area which I said is very vital, which you can venture into. But again, it will also mean, like I said, resources to go there and then sustain it, because it's not something that you go today and said, give me information, and then you get lost, and then they don't see you again. So if you go there and say you want to do something about it, then it has to be sustained. Then you have to really follow up and make sure you keep the people going. You make sure you are working and collaborating also with maybe the other organizations or the ministries working on the issue. So it's not just going to be a one-day wonder that we want to work on it. Then it has to be something planned and well planned and well executed. Donc, Paul, par rapport à tout ce travail autour de la décriminalisation, des pénalisations des mineurs, il explique qu'il n'y a vraiment pas de plan aujourd'hui qui est concret, parce que il n'y a pas eu l'ACAT n'est pas officiellement investi dans ce champ-là, mais que dès que l'ACAT souhaitera vraiment, je pense, au stade de la réflexion encore, il reste vraiment la réflexion. Une fois que ce sera fait, c'est prévu, c'est dans les plans de faire un plan d'action, un document qui puisse servir aussi de faire l'état des lieux et de procéder au suivi. Pour l'analyse des lois actuelles, des dispositions du code pénal, disons que c'est également une action qu'il est difficile de mener pour le moment, puisque Christophe évoque la question de se rendre sur place, d'aller faire un premier travail pratiquement de plaidoyer auprès des autorités judiciaires pour avoir les documents, pour savoir ce qu'il en est exactement. Et que, encore une fois, ça, c'est une question qui nécessitera des ressources propres, et que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et que c'est une action suivie qui doit être construite dans le temps. Étienne, et puis ensuite Michel, puis les 18h20, donc peut-être
qu'ensuite on prendra une dernière personne et je vous propose qu'on termine derrière. Étienne, je t'en prie. Là, non, t'es coupé, ton micro. Est-ce que là, ça marche? Oui, parfait. Ok, ouais, alors je tiens à remercier déjà Christophe pour sa présentation, pour les efforts que fait l'ACAT Ghana pour se différencier des autres organisations. Toujours sur la question des mineurs et de la décriminalisation, peut-être une piste, parce que là, ça a en partie été répondu par la question de Paul. Est-ce que l'ACAT Ghana a considéré d'autres formes de sanctions qui sont moins sévères que la condamnation à la prison, telles que les travaux d'intérêt généraux? Est-ce que ça, c'est une piste qui compte suivre? Ou est-ce que, comme il l'a précisé dans sa réponse, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui doit être exploré un peu plus dans le cadre de ce plan d'action qui va être fait? Pardon, tu avais une autre question? Pardon, je pensais que tu avais une deuxième question. Non, c'est tout bon. Ok. Excuse-moi, juste la deuxième. Tu dis, est-ce que ça doit être exploré dans un plan d'action, justement? Dans le cadre du plan d'action qui compte mettre Ouais. sur pied dans le cadre de sa stratégie. Ok. Merci, Étienne. Michel? Est-ce que... Michel, on ne t'entend pas. Je pense que ton micro est coupé, en fait. Tu as recoupé le micro, là, je crois. So, Christophe, Yeah. waiting for Michel. Maybe Vous I can m'entendez? translate the question Yeah. from Etienne. Étienne. Oui, Michel, je traduis juste la question d'Étienne et je te redonne la parole. Pardon. Ah, d'accord, merci. So, has ACAT Ghana considered other alternatives to imprisonment, or it has to be part of a future action plan, as we were mentioning earlier? Oh yes. Prison work is ongoing, and it's actually it's already called business of ACAT. So that's why I didn't mention it again. So prison work is ongoing. Sorry, prison. Sorry, I just didn't understand. Yeah, so work on prisons is ongoing business. Ok. Je suis pas sûr, Étienne, pardon. Je crois avoir compris. Je suis pas sûr que c'est un travail qui est en cours. Mais il y a un mot, je suis pas sûr d'avoir compris, donc désolé pour la traduction. Il me semble qu'il a été dit au contraire que c'est justement un travail qui est en cours. Ouais, ok. Ok, bon, que j'avais compris. Michel, Oui, vous m'entendez? on t'entend très bien. Oui, je remercie Christophe pour sa belle présentation. Je vous ai trouvé déjà, la réunion a déjà commencé. Je ne sais pas si c'est peut-être un oubli. Je voudrais un peu savoir, est-ce qu'au Ghana, la torture est un crime autonome avec des sanctions? Est-ce que l'ACAT Ghana a aussi la possibilité de visiter les prisons parce que la torture, c'est dans les prisons qu'elle a lié, où il existe encore un mécanisme national pour la prévention de la torture. Merci, Michel. Kathleen, que tu veux poser ta question aussi? Je poserai les deux en même temps. Yes, thank you very much, Christophe. I just had a small question. So ACAT Ghana exists since 2002. Why did it take you so long to become a member of FIACAT? Donc ma question c'est pourquoi est-ce que ça a duré 20 ans pour l'ACAT Ghana de devenir membre de la FIACAT?
Christophe, maybe Yeah. you can answer to Start that with first. Kathleen. Yeah, okay. Well, why? Anyway, they have a say. They have a say in Ghana. We say because swear has a long tail. Well, anyway, just to put it short, it's a very long story. You know, the beginning of everything, or the beginning of every organization, there are struggles, there are up and downs. So, like I said, especially when you are relying only on volunteers, then it will mean that when a volunteer starts this year and is gone, and then another volunteer starts, then everything becomes new. So you can imagine the consistency is not there. You may have some few people who may constantly be there, but you know, building upon an organization means that there is the need to have an established institution where there can be records, there can be information, people can follow up. So it actually has taken a time, and you know, there are also periods of organization where you can have a dormancy, where for reasons that the organization may not function for a period, and then has to be resuscitated. So that actually accounted for why there was that long period of up and down before we finally got the assent to be recognized fully. Pardon, désolé, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. En plus, vous voyez pas ma caméra, donc demandiez ce qui se passait, désolé. Je disais donc, Christophe évoque évidemment ses 20 ans et il pense que c'est essentiellement lié à la nature militante, à la nature bénévole de la base militante de l'ACAT, tous les défis qu'il pouvait exposer auparavant, et qui fait qu'il y a une forme d'inconstance. Ça fait 20 ans que l'ACAT existe, mais c'est un petit peu des montagnes russes au niveau de l'intensité militante, et que ces dernières années qu'il y a vraiment eu un fort regain, et aujourd'hui, comme il répondait tout à l'heure à la question d'Yves, il y a quand même une bonne quinzaine de personnes sur lesquelles l'ACAT peut compter. Christophe, Michel had a question for you too. Maybe Yeah. after that we can wrap it up. So Michel, since torture cases tend to happen a lot in prisons, he wanted to know if the ACAT had the ability to visit prisons, and if there was a national mechanism of prevention of the torture in the country. And sorry, Christophe, one more thing. Etienne, when he asked you the question, I just forgot, but he was in particular mentioning the community services as a measure you could take to avoid imprisonment. So it was just an idea. Proposing. Okay. Yeah. And yeah, on the Michel question, sorry. Yes. So the prison visits, yes, we have access to the prisons and we visit the prisons. So that is not an issue. The other question, please. The other question from Michel, please. Oh, sorry, my mic was off again. Yes. Yeah. So it was a question about the existence or not of a national mechanism of prevention on torture. Yes.
version of torture. Well, as far as I know, on paper, on paper, when you arrest someone, whether the person is a criminal or whatever, the person is not supposed to be tortured. So yes, on paper, no one is supposed to be tortured. But whether that happens in practice, that is a different situation. So on paper, yes, no one is supposed to be tortured, but in practice, it happens. So that's the dichotomy that we have. So the practice is actually different from the theory. And then to add on this community service, is something which has been introduced, but what I observe is that it's only people who are going to be released from prison. Like if you have about a year or 6 months to leave prison, then they allow them to come out to work. So but I guess this is more of a reintegration process than a community service. So again, like I was saying, it's also an area which, if we want to work on it as ACAT, then it's one area that we can take up seriously and then lobby for it, and then make sure that it is taken on by the authorities, so that instead of sentencing people like those, like a woman who having a baby being sentenced to prisons, that the person can be given the community service. But I once actually asked an officer, and what they said was that it boils back to resources, because they don't have a unit that will be supervising this group of people who are doing the community service. So again, there are ways to look at it. We can suggest it, we can explore it, we can take it up as a lobby work. But again, it depends on the authorities to implement it. So that is the caveat. Donc, Michel, à la question des visites de prison, Christophe dit, alors tu es arrivé un peu tard, mais dans la présentation, on en a parlé, qu'il y a effectivement des visites de prison qui sont organisées par l'ACAT. Il y en a plusieurs qui ont été organisées en 2022. Et sur le mécanisme prévention de la torture, alors je suis pas certain qu'il parlait forcément d'un mécanisme lié à... Enfin, je pense pas qu'il parlait d'un mécanisme lié à la ratification de l'OPCAT. Je sais même pas si le Ghana a ratifié l'OPCAT. Mais en tout cas, il a fait plutôt enfin, il répondait plutôt sur le genre de oui, en théorie, la torture est bien prohibée au Ghana, et que, en théorie, pardon, et en pratique, c'était une toute autre histoire. Et pour Étienne, je pense que tu as peut-être, tu as sûrement compris, Lisée, mais juste pour les autres francophones, pour la réponse, enfin la petite digression à nouveau sur les travaux d'intérêt général, pardon, dont parlait Étienne tout à l'heure, et juste j'en faisais la mention à Christophe. Il expliquait que ça pouvait être effectivement une bonne arme, un bon outil à utiliser dans son plaidoyer, mais qu'il y avait également dans la mise en œuvre de telles dispositions des risques qu'une autorité puisse s'en servir. Après, je suis pas certain pour des travaux un peu, enfin, pour exploiter les personnes qui seraient condamnées à des travaux d'intérêt général. Donc vraiment, que ça peut être une peine alternative intéressante, mais que quelque chose à manipuler avec beaucoup de prudence, en fonction de la bonne volonté, de la bonne foi des autorités en face. Est-ce que quelqu'un a une dernière intervention? Non. Nous sommes en ligne depuis 1h40. Enfin, pour ma part, pour vous, ça fait 1h30, je pense.
Kathleen, Yves. Ouais, Corentin, en fait, je crois qu'il y a une question à laquelle il n'a pas répondu, mais je ne sais pas suivi, je sais pas. Pourquoi l'affiliation à la FIACAT a tant duré, puisque l'ACAT Ghana a été créée depuis 2002. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question, Étienne. C'est Kathleen qui avait posé la question. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a une réponse, je ne sais pas. Est-ce qu'il a répondu à cette question? Oui, il a répondu. Ah, d'accord. En parlant de la nature bénévole Ah, ok, d'accord. de la base militante et que ça pouvait pas garantir forcément un niveau d'activité constant et que ça pouvait être aussi un problème. Il pouvait y avoir plusieurs années sans action très marquée et que c'est dernièrement, ces dernières années, qu'il y a eu vraiment un gros regain de mobilisation et que la FIACAT a vraiment reconnu cet engagement et a décidé de l'affilier. À travers le vote du Conseil international, bien entendu. Ok, merci. Christophe. Yeah. You just did a marathon. Yes. You just did a marathon. Congratulations. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for your time, for your presentation. Thank you too. I was really thrilled to hear so much about the ACAT. It was really interesting. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. And so glad to have you among the Federation now. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Okay. So the little French I can say is bonsoir. Is that okay? Bonsoir. Yeah. Oh. Okay, fine enough. Yes. Bonsoir is really great. Yeah. Maybe you say, oh, sorry, what is the language shared between Togo, Ghana? Eve. Can you say bonsoir? Bonsoir. Efienami. That is good evening. Efienami, Christophe. Oh. Thank you so much. You're welcome. Merci à tout le monde pour votre présence. Thank you. Et Efienami aussi à Corentin. Efienami, Kathleen. Merci. Bye bye. Efienami à tout le monde. Bye. À bientôt. Merci. À très bientôt. Bonne nuit. Merci à toutes et tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bye.